Karon maghatag ko og some examples unsaon pag-evaluate ang limits kadtong last theorem sa limit theorems kadtong what if first evaluate lang nimo sa limit ma-undefined. Unsaon pagkuha sa limit kung first evaluate lang nimo pag mag-undefined siya na ay alternative ways. Alternative way unsaon pagkuha ana nga limit. First example, the limit of cube root of h plus 1 minus 1 over h as h approaches to 0 where h is non-zero. Kung imo nang i-substitute diretso ng 0, ana nga ani nga expression ma-undefined siya kay h imong i-substitute og 0 and then kung 0 ang denominator undefined. So ma-undefined yun siya. Unsaon siya pag kuha atong i-rationalize ni kaning si numerator unsaon. Di ba kay ga cube root man na naay special product nga ingon ani u cube minus v cube is equals to special product niya u minus v times u squared plus uv plus v squared. Ang kani nga special product gamiton ni ani pag rationalize sa numerator. This is ato sa nang i times og 1. Pag times nimo og 1, diyan na din kamo rationalize. That is cube root of h plus 1 quantity squared plus cube root of h plus 1 plus 1 over cube root mo gyapon cube root of h plus 1 squared plus cube root of h plus 1 plus 1. Nganong ga multiply man ko 1 ganina diha? Ngano man? Para kung mag-rationalize ka ani, ngon ani mong forma, kung pabalik, mahimo to siyang 1. Mahimo na siyang 1. And this is, gamito na to ni nga special product, mahimo siyang the limit as h approaches to 0 is nahimo na dayon siya og h plus 1 minus 1. Yan naman. Kay og imo ni siyang i-times og kani mahimo man siyang h plus 1 quantity cube cube root of h plus 1 quantity cube. Dayon og imo siyang i-simplify, h plus 1 na siya diretso. Mao ni nga special product. And sa denominator, mahimo siyang h times cube root of h plus 1 quantity squared plus cube root of h plus 1 plus 1
Then simplify ang numerator, mahimo siyang h plus 1 minus 1. Kung imo na siyang i-simplify, ma ma-cancel na si 1 kanang duha ka 1 kanang positive 1 o negative 1 kay 1 minus 1 is 0. So h na lang nabilin sa numerator. Sa denominator h times cube root of h plus 1 squared plus cube root of h plus 1 plus 1. Ato na pong i-simplify na ay ma-cancel diha which is ang sa numerator h, ang denominator po na anak ka ng h. That is, ang mabilin, the limit as h approaches to 0 is 1 over cube root of h plus 1 quantity squared plus cube root of h plus 1 plus 1. Kana, di na yun na ma-undefined, no? To evaluate, diretso na nato og substitute 1 over cube root of h, no, it's not h. 0, no. 0 plus 1 quantity squared plus cube root of 0 plus 1 plus 1 and then nahimo siyang 1 over cube root of 0 plus 1 is 1. 1 quantity squared plus 3 square root of 1 kay 0 plus 1 is 1 and then plus 1. And that is 1 over 3 square root of 1 kay 1 squared is 1 plus 1. 1 squared is 1 times 1. 1 times 1 is 1 plus 3 square root of 1 plus 1. Di na kaigo, no? So, nahimong equals 1 over cube root of 1 is 1. Okay, 1 times 1 equals 1 times 1 equals 1 pa din. Plus cube root of 1 is still 1 plus 1. Then, mahimo din siyang 1/3. Like, 1 over 1 plus 1 is 2 plus 1 is 3. Mana ni ang answer? Next example, the limit of x cubed plus 1 over x plus 1 as x approaches to negative 1. Kung imo nang diretsoon og substitute, negative 1 plus 1, 0, which is the denominator, and when the denominator is 0, mahimong undefined. So, atong buhaton ani is atong i-factor. That is, limit as x approaches to negative 1 is mao gyapon kani nga special product kaning
kaning u cube plus v cube is equals to kung special product, kung ato siyang i-factor, mahimo siyang u plus v times u squared minus uv plus v squared. Atong gamiton ni nga special product sa pag-factor aning numerator niya. So, nahimo siyang x plus 1 times x squared minus x plus 1 over x plus 1. Okay. Ato nang na-factor ang numerator. So, atong nakita diha nga na ay cancel ana nga expression which is kaning x plus 1, both numerator and denominator. So, ang mabili na lang is x squared minus x plus 1 and then di na gid na siya ma-undefined, no? Kay ang numerator naman ana 1. Kung atong diretsoon na og substitute which is negative 1 quantity squared minus negative 1 plus 1 and then atong solve, that is negative 1 quantity squared is 1 kay negative 1 times negative 1 is 1 plus 1 kay negative times negative is positive plus 1 and then 1 plus 1 plus 1 is 3. That is the final answer. Kani, taas kini siya og solution. Ang una natong buhaton ani is kaning naa sa bracket may unahon nato og solve. Unahon nato og minus 1, kanang minus 1. Unahon nato solve lagi. Dayon, kanang naa sa bracket pod, pag human pod og solve, kana pod atong i-rationalize. Dayon, ay ha nato makancel ning kining gawas 1 over h. Tulo ka steps. Sige. This is limit as h approaches to 0, that is 1 over h times 1 over square root of 1 plus h minus kay 1 man na diha ato na nang himuon og square root of 1 over h square root of 1 over h para mahimo siyang like fractions. Mo gyapon kay og imo ning i-simplify mahimo man ning 1. That is 1 over h. Then ato na siyang atong isolve kaning like fraction, mahimo siyang isa ka denominator na nahimo 1 plus h and then nahimo siyang 1 over 1 minus 1 plus h. Karon, unsaon siya pag rationalize?
dili nimo i-rationalize diring dapita. Kundi diring dapita. Mao nang 1 limit as h approaches to 0, 1 over h times 1 over square root of 1 plus h over square root of 1 plus h times 1 plus square root of 1 plus h over 1 plus square root of 1 plus h. Nganong gingon ana man pag rationalize? Pag rationalize kung minus dire nahimong plus dire, it's because of the special product kani sum and difference. U minus v u plus v is equals to u squared minus v squared. Ato ning gamiton ning kaning special product para i-solve ni, para i-rationalize na. Sige. Nemo siyang limit as h approaches to 0, 1 over h times atong multiply na, that is nahimo siyang 1 minus 1 plus h over square root of 1 plus h times 1 plus square root of 1 plus h. Sige ka h, no? Then, kaning numerator, ato na po nang solve. That is h approaches to 0, 1 over h. That is 1 minus 1 minus h. Ngano man? Sige. Nganong 1 minus 1 minus h. Sige. Kani si negative, atong gi-distribute aning naka-enclosed parenthesis. That is, negative times 1 is negative 1. Negative times positive h is negative h. Mao gyapon natong i-copy ang denominator. Sunod, ma-cancel man na si 1 diha kay 1 minus 1 is 0. So, negative h na lang. Ma-cancel po ni dire. So, limit as h approaches to 0, 1 over h. That is, ang nabilin dire, negative h over 1 plus h times, square root of 1 plus h times 1 plus square root of 1 plus h. And then, makancel. So, negative 1 na lang nabilin sa numerator. That is, limit as h approaches to 0, negative 1 over 1 plus h, square root of 1 plus h, times 1 plus
Uy! Plus square root of 1 plus h kana di na gyud na siya undefined no mong so na nato evaluate that is negative 1 over square root of 1 plus 0 times 1 plus square root of 1 plus 0 that is nahimong negative 1 over square root of 1 plus 0 is square root of 1. And 1 plus square root of 1 plus 0 is square root of 1. Taas kayog solution. And that is negative 1 over 1 kay ang square root of 1 is 1 because 1 times 1 is 1. 1 times 1 plus square root of 1 is still 1. Kay 1 times 1 is 1. And then negative 1 over 1 times 2. Bakit? 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. So, 1 times 2, 2. So, atong answer kay negative 1 over 2. Bakit? 1 times 2, 2. Unang, atong answer is negative 1 half. Pila na ko ka oras? Isa pa gani ka problem. Next page. Kani. The limit of 2x squared minus x minus 3 over x cubed plus 2x squared plus 6x plus 5 as x approaches to negative 1. Unsaon siya pag kay for sure mahimo man jud ni siya 0 kung imo ning substitute og negative 1 ang kaniya ang denominator. So atong buhaton ana both numerator and denominator atong factor. Pero unsaon pag factor? Sige. Kani atong unahon 2x squared minus x minus 3. Karon 2 times negative 3 is negative 6. Mangita ka og factor sa negative 6 nga kung imong i-add mahimong negative 1. Sige. So, ang factor sa negative 6 nga kung imong i-add mahimo siyang negative 1 is negative 3 o positive 2. Kung imong i-add mahimo siyang negative 1. Tama? Mo nang ang ato ang factor diha kaning 2x squared atong i-factor as 2x o
x. Kay 2x times x is 2x squared. So, karon asa nilang duha ang ma-divide sa 2? Di ba kaning 2? So, 2, i-divide og 2, positive 2, i-divide og 2, mahimong positive 1. Kani pod si negative 3, i-divide og positive 1, mahimong negative 3. Muna na iya ang factor. Muna niya ang factor. Limit as x approaches to negative 1 is equals to so na 2x minus 3 times x plus 1 over unsaon ni pag factor kaning denominator. Sige, diha ta. Atong i-factor si kaning x cubed, tama ba? 2x squared plus 6x plus 5. Nahinay sa ta. Kita magdali. Atong buhaton ani is kadtong factoring by groupings. Factoring by grouping. That is, mahimo siyang x cubed plus x squared plus x squared. Nganong x squared plus x squared pag kay ang kaning 2x mo ni siya ang x squared plus x squared. Kay x squared plus x squared is 2x squared. Plus, mahimo siyang x plus 5x. Ang kanang 6x, mahimong x plus 5x. X plus 5x, mahimong 6x. Dayon, plus 5. Mo nang akong gingon ganina nga factoring by grouping, since positive man ni sila tanan, sayo na na pag-grouping. Factoring by grouping kana pod. That is, kay sa factoring by grouping, atong i-factor pod sila tagsa-tagsa. That is, ang ang common factor is x squared times x plus 1 plus ato po ning kani gi-factor na mao ni. Kani pod i-factor pod na mao nang nahimong x times x plus 1. Hoy. X plus 1 plus kani pod imong i-factor kani maong mahimong 5 times x di man mosulat x plus 1. Isit siya sulaton. Kung nakabantay mo, ang common nila is x plus 1. Mo nang atong i-factor out si x plus 1 times kani si x squared
plus x plus 5. Plus 5 is diri gikan. Mo na ni ang factor. Mo na ni iyang factor. So, ang factorization sa denominator is x plus 1 times x squared plus x plus 5. So, as we can see, kaning numerator o denominator na ay makancel, which is kanang x plus 1. Mong ang mabilin diha, the limit as x approaches to negative 1 is, ang mabilin sa numerator is 2x minus 3 over x squared plus x plus 5. Dili na gid na siya undefined, no? Mao atong diretsoon o substitute na. That is 2 times negative 1 minus 3 over negative 1 quantity squared plus negative 1 plus 5. Mao nga nahimong 2 times negative 1 is negative 2 minus 3, that is negative 1 quantity squared is 1 kay 1, negative 1 times negative 1 is positive 1. Dayon minus 1 because positive times negative is negative. Dayon plus 5. And then sa atong makita sa denominator, 1 minus 1 is 0. So, may mo siyang negative 2 minus 3 is negative 5 over positive 5 na lang nabilin sa denominator, and then negative 5 divided by 5, positive 5 is negative 1. Muna na yung answer. Katol. Ako ang ilok. Kani, the limit of x minus 1 over 1 minus x squared as x approaches to 1. For sure, kung imong i-substitute diretso, may mong undefined si denominator because 1, kung imong i-substitute dire, may mong 1 squared. 1 squared is 1, and then 1 minus 1 is 0. So, atong buhaton, kanang denominator diha, atong i-factor. So, x minus 1, that is, katuning sum and difference, nahimo siyang 1 minus x times 1 plus x. Then, makakita mo, walay ma-cancel, no? Pero, atong i-factor paghihapon ni si 1 minus x. Nahimo siyang limit of as x approaches to 1, x minus 1 over negative x minus 1 times 1 plus x. Nganong ang 1 minus x nahimong negative x minus 1. Atong ikon ha. Ato ning solbon ha. Kani.
So, negative times x. Dili man siya masulat. Uy. X. X minus, sige, mousab ko kay naay problema sa ako ang writing pad. Sige. Nganong ang 1 minus x nahimo siyang negative times x minus 1. Ngano man. Sige, ato ning sulbon kaning negative x minus 1. Negative x minus 1, negative times x is negative x. Negative times negative 1 is positive 1. Mao dayon ang mahimong 1, problema. 1 minus x. Mo na ni siya. And then, naay cancel na kaning x minus 1. Mo nang ang mabilin, the limit as x approaches to 1 is 1 over negative 1 plus x. Dayon, wala na gyud na panda undefined. Kung atong i-substitute, that is 1 over negative 1 plus 1 nahimong nahimong 1 over negative 2 kay 1 plus 1 is 2. Dayon atong i-simplify nahimong negative 1 half. Mo na niya ang answer. Negative 1 half. Number 6. The limit of 1 over x ay 1 minus x over square root of 12 minus 3x minus 3 as x approaches to 1. Atong buhaton is, for sure, mahimo yun na siyang undefined kay kung imong i-substitute si 1 diri sa denominator o atong i-substitute si 1 diri. So, nahimo siyang 3. 12 minus 3 is 9. And then, square root of 9 is 3. 3 minus 3 is 0. Atong i-rationalize ng denominator, times 1. Tapos, mahimo siyang limit as x approaches to 1, that is 1 minus x over 12 minus 3x minus 3. Kung atong i-rationalize, pareha gyapon ganina, kung negative ni dire, may mong positive dire. That is, kung negative dire, mahimong positive dire. So, that is square root of 12 minus 3x plus 3. And then, sa numerator, nahimo po siyang square root of 12 minus 3x plus 3.
Kay og atong i-simplify mahimo man gyapon ng 1. Equals the limit as x approaches to 1, that is 1 minus x times square root of 12 minus 3x plus 3 over mo na ning katuning sum and difference nga kung imong times ni sila kaning square root of 12x minus 3 times square root of 12x minus 3. Ang answer gid niya 12 minus 3x. Na nganong nag 12x tuod ko ganina. Sige. Square root of 12 minus 3x times square root of 12 minus 3x. 12 minus 3x iyang answer mo. Anong ga-x mo ko ganina? Tuod. Negative 3 times positive 3 is negative 9. That is isuda isulat aning writing pad. That is pabilin gyapon si numerator 12 minus 3x plus 3 plus 3 and then atong i-combine like terms ni si denominator nahimo siyang kay ang like terms nila kay kanira man si 12 o si negative 9. 12 minus 9 is 3 over 3x. Sa inyong nakita, kana. Let me write. Sa inyong nakita, walay ma-cancel, no? Kung imo siyang i-substitute, diri sa denominator, for sure, 0. Kaya og ang 1, i-substitute nimo sa 3, ay kani sa 3x, nahimo siyang 3. 3 minus 3 is 0. So, makaingon ka nga, wala siya ma-substitute, og undefined gyud siya. Pero atong buhaton ani, mangita gyapon kag paagi nga nakay ma-cancel, which is imong i-factor ng denominator, makita nimo ang common niya kanang 3. Sige, copy the numerator. Sige, 1 minus x times square root of 12 minus 3x plus 3. Imo makita yang common, makita na to at ang yang common 3. Ay, lisod man ni kuan na. 3 times 1 minus x. Makita na to atong i-factor ang denominator nahimo siyang 3 times 1 minus x. Kay 3 times 1 is 3. 3 times negative 1 is, negative x is negative 3x. Makancel na si 1 minus x. Mao na dayon ang yang
himong denominator kanang 3. That is, ang mabilin sa numerator, kana na lang square root of 12 minus 3x plus 3. Over 3. Kana, dili naman gyud na ma-undefined no, kay 3 naman daan iya ang denominator. So, ato nang i-substitute diretso. That is, di man musulat. So, man ni, di man di musulat. That is, di jud siya musulat. Di siya musulat. Sit lang ha. Di siya musulat eh. Technical problem, dili musulat ang writing pad. Nara. Ato nang i-substitute kay di naman na siya ma-undefined. So, that is square root of 12 minus 3 times 1 plus 3 over 3. Nahimo siyang square root of 12 minus 3 kay 3 times 1 is 3 plus 3 over 3 equals 12 minus 3 is square root of 9. Square root of 12 minus 3 is square root of 9 plus 3 over 3. Dayon, square root of 9 is 3 plus 3 over 3. Di nakaigo na. And then, equals 3 plus 3 is 6 over 3. And, no, 6 over 3. And then, 6 over 3 is 2. Okay, 6 divided by 3 is, technical problem na po, is 2. Meron tayo final answer. 6 over 3 is 2. Kay 6 i-divide og 3. Himong 2. Last na gyud. Last example. So, ano the limit of square root of p minus 3 over square root of 1 plus square root of p minus 2. Kung ma-define na siya, kaya kung imong i-substitute na ritso dito sa denominator, 9, atong i-substitute sa square root of p. Sige. 9, i-substitute diri. Square root of 9 is 3. 3 plus 1 is 4. Square root of 4 is 2. 2 minus 2, 0. So, kung imong nakita diha,
parehas sila, both numerator and denominator ma-rationalize. Pwede ma-rationalize. Pero unsaon man pag rationalize kung both sila pwede ma-rationalize. Sige. Kung unsay nakapa undefined niya, maura pod to'y i-rationalize. In this case, ang nakapa-undefined niya kay kanang imong i-substitute si 9 diya sa denominator, sa ato pa, ang denominator mo'y imong i-rationalize. Sige. That is, mo times ka dihag 1, dayon, ka-rationalize. So, that is, kung minus dere, nahimo po ning plus dere. That is, square root of 1 plus square root of p plus 2. Then, sa denominator, para mahimo siyang 1, inig pabalik na. That is, square root of 1 plus square root of p plus 2. Magyapon kay og imo ning i-simplify, mahimo man tog 1. And then, nahimo siyang square root of p minus 3 times square root of 1 plus plus ambot plus square root of p plus 2 over change pens ako. Tara. As you can see, kung imo ning times katuning sum and difference, mo follow siya sa sum and difference nga special product, mahimo siyang 1 plus nganong nahimong letter T. 1 plus square root of p plus 2. Mo follow siya sa sum and difference. Katuning ingon ani nga dili ni siya plus 2. Plus 4. Nganong plus 4 man? I know. Minus 4. Minus 4. Nganong minus 4 man? Katuning sum and difference nga kung imo ning i-times, ang mga square root niya imong i-times, ang answer kay katong yung nasa sulod niya. Negative 2 plus negative 2 i-times og positive 2 mahimong negative 4. And then, nahimo siyang the limit as p approaches to 9 is pabilin gyapon si numerator p over 3 p minus 3 square root of p minus 3 times square root of 1 plus square root of p plus 2 over atong i-combine like terms kani si positive 1 o kani si negative 4 mahimo siyang negative 3. Positive 1 minus 4 is negative 3. That is square root of p minus 3. Nanatay makancel. Ang makancel diha kanang square root of p minus 3. Mong ang mabilin kanang
square root of 1 plus square root of p minus 2 dayon wala naman jud na yung undefined diha kay ang iyaang denominator 1 naman daan. So atong i-substitute na diretso. Sige, that is square root of 1 plus square root of 9 plus 2 equals square root of 1 plus square root of 9 is 3 plus 2 equals square root of 1 plus 3 is 4 plus 2, that is square root of 4 is 2 plus 2, and then equals 2 plus 2 equals 4. Mana na iya ang answer. Change pen. Any questions? Any questions? PM mo ani nga link. Or kani. Any questions or further questions or na may questions about sa inyong assignment unsa na siya pag-solve, total maghatag man ko og link, maghatag og hint sa inyong assignment. Kuan mo ani nga link, PM mo ana nga link. Kanang isa link na sa ako ang Facebook page, kana pud isa link na sa ako ang main account sa Facebook.